Good morning, all of you. आज सॅटरडे म्हणून स्ट्रेंथ कमी आहे का? सो आज आपल्याला न्यू चॅप्टर स्टार्ट करायचा आहे, ऍसिड्स, बेसेस अँड नॉन ॲक्वियस सॉल्व्हेंट्स. This is the syllabus for this chapter. त्यामध्ये आपल्याला वेगवेगळे स्टेट, लेव्हिस, लक्स, फ्लड, देन HSAB, concept of HSAB आणि ऍसिड बेस स्ट्रेंथ, मग हार्डनेस, सॉफ्टनेस काय आहे ते सगळं. सेकंड पार्ट मध्ये मग केमिस्ट्री मेनली आपण बोलतो इथं ऍक्टिव्ह सॉल्व्हेंट. सो काही नॉन ऍक्टिव्ह सॉल्व्हेंटची थेरी आपल्याला जे आहे ते मेनली अमोनिया आणि सल्फर डायऑक्साईड यांच्यामधल्या. सो एडिशन त्याच्यात दिलेली नाहीये तरी पण मी घेणार आहे सॉल्व्हंट सिस्टीम कन्सेप्ट. का? कारण ते ऑटो आयोनायझेशन कसं ते कळणं आपल्याला महत्वाचं आहे. त्यामुळे त्याच्यात जरी दिलेली नसली तरी पण मी ती घेणार आहे सॉल्व्हंट सिस्टीम कन्सेप्ट. सो पहिल्यांदा आपल्याला बघायची मग RMS थिअरी. सो RMS म्हणजे काय लक्षात ठेवायचं? ॲक्वियस सोल्युशन मध्ये RMS थेरी मेनली केलेली आहे. सो त्यामुळे RMS आणि ॲक्वियस हे लक्षात ठेवायचं. The RMS theory was first introduced by the Swedish chemist Svante Arrhenius in 1887. बघा 1887 मध्ये केली. किती वर्ष झाले? More than 130 years. To conduct electricity, one must have free moving electrons. मग त्याला काय माहिती होतं की जर इलेक्ट्रिसिटी आपल्याला एखाद्या सोल्युशन मध्ये कंडक्ट करायची असेल तर त्याच्यामध्ये काहीतरी फ्री आयन्स असले पाहिजे जेणेकरून इलेक्ट्रिसिटी त्याच्यातनं कंडक्ट होऊ शकते. So Arrhenius noticed that the solution of acid conducts electricity by dissolving the substance in solution which dissociates into ions. मग Arrhenius ने काय नोटीस केलं की जेव्हा त्यांनी ऍसिड एका म्हणजे वॉटर सोल्युशन मध्ये ऍड केला तेव्हा काय झालं, त्याच्यातनं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट झाली. म्हणजे आधी वॉटर मधनं नाही झाली पण जेव्हा त्यांनी ऍसिड ऍड केलं तेव्हा ती कंडक्ट झाली आणि तिथं त्याला काय दिसलं तर dissolving the substance into the solution which dissociates the ions. आणि मग तिथे डिसॉल्व्ह झालेत म्हणजेच काय केलं त्यांनी आयन्सचं तिथे डिसोसिएशन झालेलं आहे. सो दिस कन्सेप्ट इज वेल नोन दीज डेज. आताही नोन आहे बट तेव्हा कॉन्ट्रोवर्शियल कन्सेप्ट होती. अँड दिस थिअरी इज नोन ॲज अ इलेक्ट्रोलायटिक डिसोसिएशन. So water is a neutral substance which does not conduct electricity. वॉटर हा आपल्याला माहिती की जो आपला नॉर्मल वॉटर असतो तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करत नाही. जेव्हा त्याच्यात काही इम्प्युरिटीज असतील तेव्हा त्या इम्प्युरिटीज मुळे तो इलेक्ट्रिसिटी काय करू शकतो? कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. सो दिस सबस्टन्सेस आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स अँड द प्रोसेस इज नोन ॲज इलेक्ट्रोलायटिक डिसोसिएशन. तर मग आपल्याला वॉटर मधनं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करायची असेल करावे लागतात आणि ह्या सबस्टन्सला काय म्हणतो मग? इलेक्ट्रोलाइट्स. आणि मग ह्या प्रोसेसला काय म्हणतो? इलेक्ट्रोलायटिक डिसोसिएशन. सो वॉटर इज अ न्यूट्रल सबस्टन्स. हे सो Arrhenius theory of acids and bases. मग Arrhenius ने काय सांगितलं
आणि ऍसिड कशाला म्हणायचं आणि बेस कशाला म्हणायचं. सो अकॉर्डिंग टू H plus ion on dissolving in aqueous solution. अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस ऍसिड कशाला म्हणायचं तर असे आयन्स, सॉरी असे सबस्टन्स किंवा असे कंपाऊंड जे काय करतात H प्लस आयन्स देतात कधी ऑन डिझॉल्विंग इन द ऍक्वियस सोल्युशन. ऍक्वियस सोल्युशन मध्ये डिझॉल्व्ह केल्यानंतर ते काय देतात H प्लस आयन्स देतात, त्यांना काय म्हणायचं आरएनएस ऍसिड. आरएनएस आणि ऍक्वियस लक्षात ठेवायचं ए ए की आरएनएस जेव्हा आपण म्हणतो H प्लस आयन तेव्हा ते ऍक्वियस सोल्युशन मध्ये आहे. So it increases the concentration of H plus ions in the solution. So base is a substance that ionizes OH minus ion by dissolving in aqueous solution. So मग बेस कशाला म्हणले की जे काय करतात ionizes the OH minus ion by dissolving in the aqueous solution. जे aqueous solution मध्ये OH minus ions produce करतात त्यांना म्हटले bases. So the concentration of OH minus ion is high in the solution. त्यामुळे OH minus चं concentration कसं होतं आपलं वाढतं. मग RNAS ऍसिड कशाला म्हणायचं जे H प्लस आयन्स देतात aqueous solution मध्ये आणि जे OH मायनस आयन्स देतात त्यांना म्हणायचं बेस. सो जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ऍसिड्स अँड बेसिस. सो आपल्याला माहिती आहे कसं आहे ऍसिडिक बेसिक. देन in case of acid the concentration of H plus ion is high. In case of base in general it is the concentration of OH minus ion is high. then acid ची टेस्ट कशी असते sour and base ची टेस्ट कशी असते bitter. ऍसिड काय करतात रेड ऑन ब्ल्यू लिटमस. ओके ब्ल्यू लिटमस रेड करतात आणि हे काय करतात रेड लिटमस ब्लू करतात. ऍसिडची पीएच किती असते लेस दॅन 7. बेसची पीएच किती असते ग्रेटर दॅन 7. सो सम कॉमन एक्झाम्पल्स ऑफ ऍसिड्स आर lemon, oranges, vinegar, urine, sulfuric acid, hydrochloric acid. Then common examples of bases are soap, toothpaste, bleach, cleaning agent, lime water, ammonia water and sodium hydroxide. So RNAS acids. RNAS acids कशाला म्हणायचं तर जे काय करतात ब्ल्यू लिटमस रेड करतात ऑन कीपिंग इन अ aqueous solution. ब्लू लिटमस काय होतोय रेड होतो त्यांना आपण काय म्हणणार आहे RNAS acid. So RNAS acid in the aqueous solution increases the concentration of H plus ion. H plus ion concentration ते काय करतात सोल्युशन मध्ये वाढतात. So for example hydrochloric acid in water HCl undergoes dissociation reaction to produce H plus ion and Cl minus ion as explained below. आता इथे खाली दाखवलं तुम्ही HCl जेव्हा आपण वॉटर मध्ये ऍड करतो तेव्हा त्याचं काय होतं डिसोसिएशन होतं H प्लस अँड Cl मायनस आयन मध्ये. So the concentration of H plus ions is increased by forming hydronium ion आणि मग H plus ions either H plus किंवा H3O plus हे काय ऍसिडिक कन्सिडर केल्या जातं सेम कन्सिडर केल्या जातं. सो HCl डिसोसिएट होऊन H प्लस आणि Cl मायनस तयार होतात आणि मग परत हे H2O शी रिएक्ट होऊन H3O प्लस प्लस Cl मायनस आयन्स तिथे राहतात. सो RNAS acid another example is ते NHO3 दिलं असेल तरी ते HNO3 नायट्रिक ऍसिड आहे. HNO3 plus H2O gives H3O plus plus NO3 minus. So in this reaction nitric acid dissolves in aqueous water to give hydrogen and nitrate ions. Hydrogen ion and nitrogen ion. Hydrogen किंवा hydronium ion याला आपण म्हणतो. So these are some examples of RNAS acids, that is hydrochloric acid, nitric acid, sulfuric acid, phosphoric acid, carbonic acid, acetic acid. So these are the examples of RNAS acids.
देन RNAs बेस. सो RNAs बेस आपण ऑलरेडी पाहिलं की असे सबस्टन्सेस जे काय करतात OH मायनस आयन्स प्रोड्यूस करतात ऑन डिझॉल्विंग इन ॲक्वियस सोल्युशन. सो त्यामुळे OH मायनस आयन्सचं कॉन्सन्ट्रेशन काय होतं ॲक्वियस सोल्युशन मधला वाढतं. So example of RNAs base is highly soluble sodium hydroxide in water. So which dissociate to give sodium ion and hydroxide ion. मग ते completely dissociate होतात to give Na plus and OH minus. So it's completely dissociate into Na plus and OH minus ions. So some other examples of RNase base are first and second group hydroxides like lithium hydroxide and barium hydroxide. So इथे lithium hydroxide चं एक example दिलंय. LiOH जर आपण aqueous solution मध्ये add केला तर तो पण काय करतो Li plus aqueous and OH minus aqueous तयार करतो ions आणि मग म्हणून आपण OH minus चं concentration तिथे वाढतंय त्यामुळे आपण त्याला काय म्हणतो base. So in the above reaction lithium hydroxide dissolves in water to give lithium ion and hydroxide ion. So we call it as a RNase base. कारण तो OH minus ions काय करतो तिथे produce करतो तिथे तो OH minus ions देतो. So then sodium hydroxide. These are the some examples of bases. RNase bases: sodium hydroxide, potassium hydroxide, calcium hydroxide, magnesium hydroxide. These are the examples of RNase bases. So limitations of RNase theory. मग RNase theory आपण पाहिली, पण प्रत्येकच बेस OH मायनस देतो का? आता अमोनिया बेस आहे पण तो OH मायनस आयन देतो का? नाही. सो असे काही आहेत लिमिटेशन्स की जे या थिअरी मध्ये आहेत. सो RNase theory is applicable only in aqueous solution. पहिलं तर काय की ते फक्त aqueous solution मध्ये आहे, दुसऱ्या सोल्युशन्स मध्ये नाहीये. कारण आपण जर का बघितलं तर ऍसिड, आता HCl ऍसिड म्हणतोय पण तो फक्त aqueous सोल्युशन मध्ये ऍसिड आहे असं म्हणू शकतो का? नाही. तर तो दुसऱ्या सोल्युशन मध्ये पण जर ऍसिड म्हणून ऍक्ट झाला तर आपल्याला त्याला ऍसिड म्हणावंच लागेल. सो फॉर एक्झाम्पल अकॉर्डिंग टू द थिअरी HCl इज अन ऍसिड, राईट, इन द aqueous सोल्युशन. aqueous सोल्युशन मध्ये तो ऍसिड आहे म्हणतो कारण का तर तो H प्लस आणि Cl मायनस मध्ये डिसोसिएट होतो, बट नॉट इन अ बेन्झीन. बट बेन्झीन मध्ये जर आपण तो डिसोसिएट केला तर आपण त्याला ऍसिड म्हणू शकत नाही या थिअरीने. इवन दो इट डोनेट्स द H प्लस आयन्स टू द बेन्झीन. जरी तो बेन्झीन मध्ये H प्लस आयन डोनेट करत असला तरी पण आपण मग त्याला त्यावेळेस ऍसिड म्हणू शकत नाही. Also under RNase definition, the solution of sodium iodide NaNH2 in liquid ammonia is not alkaline even though amide ion deprotonates the ammonia. परत तसंच का तर आपण ही कन्सेप्ट काय RNase नुसार aqueous सोल्युशन मध्ये सांगत नाही आहोत. तर लिक्विड अमोनिया सोल्युशन मध्ये जर आपण एखादा बेस दिला लाईक सोडियम अमाइड, सो तिथे आपण त्याला बेस म्हणू शकत नाही. कारण का तर आपण ती रिएक्शन किंवा ते डिसोसिएशन aqueous सोल्युशन मध्ये होत नाहीये म्हणून. सो दीज आर द some limitations of RNase theory. So in summary for RNase theory, sorry, according to RNase theory of acids base, acids are those which readily dissociate to give the hydrogen ions in aqueous solution. ओके, ते काय करतात तर डिसोसिएट होतात. कशासाठी तर टू गिव्ह H प्लस आयन इन aqueous solution. And alkaline species dissolve in aqueous solution to give hydroxide ion. आणि बेस कशाला म्हणतो की म्हणजे OH मायनस आयन्स देण्यासाठी aqueous solution मध्ये काय होतात डिसॉल्व होतात. सो नेक्स्ट थिअरी इज अ ब्रॉन्स्टेड-लॉरी ऍसिड बेस थिअरी. नेक्स्ट थिअरी आपल्याला जी बघायची कुठली आहे मग ब्रॉन्स्टेड-लॉरी ऍसिड बेस थिअरी. सो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थिअरी also called as a proton theory of acids and bases. या थिअरीला दुसरं नाव काय आहे तर
proton theory of acids and bases. So this is an acid-base reaction theory which was proposed independently by John Nicholas Bronsted and Thomas Martin Lowry in 1923. ही जी theory आहे याची concept जी आहे ती आपण जे काही सांगितलंय की ब्रॉन्स्टेड आणि लॉरी यांनी इंडिपेंडेंटली ऍक्च्युली स्टडी केली आणि मग त्यांचा जो सारांश आहे दोन जणांचा मिळून ते आपण कलेक्टिव्हली वी कॉल इट ॲज अ ब्रॉन्स्टेड लॉरी theory. So the fundamental concept of this theory is that when an acid and a base react with each other, the acid forms its conjugate base and the base forms its conjugate acid by exchange of a proton. म्हणजे ह्याच्यामध्ये काय म्हणले की जेव्हा एखाद्या ऍसिड बेसची रिॲक्शन होते तेव्हा जो H प्लस आहे तो H प्लस ऍसिड कडनं कोणाकडे जातो बेस कडे जातो म्हणून मग तिथे ते काय करतात रिॲक्शन झाल्यानंतर त्यांचे कॉन्जुगेट ऍसिड बेस पेअर तिथे तयार करतात कॉन्जुगेट ऍसिड बेस पेअर म्हणजे काय आपण आता बघणार आहे दिस थिअरी इज अ जनरलायझेशन ऑफ आरएनएस थिअरी या थिअरी मध्ये काय केलं आपण जनरलायझेशन केलंय थोडं जास्त आरएनएस थिअरीचं two definitions of acids and bases लॉरी ब्रॉन्स्टेड थिअरीने ऍसिड आणि बेस डेफिनेशन काय मग ते आपल्याला बघायचं सो द आरएनएस थिअरी ऍसिड्स आताच आपण बघितलं मी डबल नाही घेत एच प्लस आयन जे देतात ऍक्टिव्ह सोल्युशन मध्ये त्यांना ऍसिड म्हणतो जे बेस किंवा OH मायनस आयन्स देतात त्यांना काय म्हणतो बेस सो इन 1923 फिजिकल केमिस्ट निकोलस ब्रॉन्स्टेड in Denmark and Thomas Martin Lowry in England both independently proposed the theory that carries their names. So in Lowry-Bronsted theory, acids and bases are defined by the way they react with each other. या थिअरीने मग ऍसिड बेस कशावर म्हटले तर ते कसे एकमेकांशी रिॲक्ट करतायत त्याच्यावरती त्याला तो ऍसिड आहे का बेस आहे असं म्हटलेलं आहे म्हणजे तो H प्लस देतोय का H प्लस ऍक्सेप्ट करतो OH मायनस देतोय का OH मायनस ऍक्सेप्ट करतो सो विच अलाउज फॉर द ग्रेटर जनरलॅलिटी त्याच्यामुळे काय झालं की मग त्याचं मोर जनरलायझेशन आपल्याला तिथे करता आलं सो द डेफिनेशन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एन इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन म्हणजे ह्याची जी डेफिनेशन आहे ऍसिड बेसची ती काय इन टर्म्स ऑफ इक्विलिब्रियम दिलेली आहे म्हणजेच काय ऍसिड प्लस बेस गिव्स इट्स कॉन्जुगेट बेस प्लस कॉन्जुगेट ऍसिड कारण का तर हा ऍसिड काय करणार आहे ह्या बेसला H प्लस आयन देणार आहे त्यामुळे इथे त्याचा कॉन्जुगेट बेस तयार होईल आणि हा बेस काय करणार आहे ऍसिड कडून H प्लस ऍक्सेप्ट करणार आहे म्हणून हा काय होईल कॉन्जुगेट ऍसिड तिथे तयार होईल सो जर आपल्याला एका एक्झाम्पल बघायचं असेल तर आपण ते पण बघू शकतो की HA प्लस बी HA काय आपला ऍसिड आहे मग आणि बी हा काय बेस आहे मग हा काय झाला H प्लस कुठे गेला बी कडे गेला सो A मायनस राहिला आणि HB प्लस सो हा HA काय आपला ऍसिड हा काय बी आपला बेस मग हा A मायनस जो आहे त्याला काय म्हणणार आहे आपण कॉन्जुगेट बेस आणि HB प्लस जो आहे त्याला काय म्हणणार आहे कॉन्जुगेट ऍसिड सो द इक्विलिब्रियम साइन is used because the reaction can occur in both forward and backward directions. हे इक्विलिब्रियम साइन का दिलंय तर रिॲक्शन काय होऊ शकते फॉरवर्ड पण होऊ शकते आणि backward पण होऊ शकते as the H plus ions transfer is a both way can possible. The acid HA can lose the proton and to become its conjugate base A minus. The base B can accept a proton to become conjugate acid HB plus. So most acid base reactions are fast so that the components of the reaction are usually in dynamic equilibrium with each other. हे जे प्रोटॉन ट्रान्सफर आहे फ्रॉम HA टू HB हे कसं आहे एकदम फास्ट आहे म्हणून आपण ती रिॲक्शन काय दाखवली आहे इक्विलिब्रियम मध्ये दाखवली आहे की बॅकवर्ड पण इझिली पॉसिबल आहे
सो हे काय आता आपल्याला बघायचं ना ऍक्वियस सोल्युशन मध्ये आधी आपल्याला बघायचं कशाला ऍसिड म्हणायचं कशाला बेस मध्ये. ओके, सो कन्सिडर द फॉलोइंग रिॲक्शन. काय आहे CH3COOH ला काय म्हणतो? काय म्हणायचं CH3COOH ला? काय ऍसिटिक ऍसिड. म्हणायचं? एसिटिक ऍसिड. येस, ऍसिटिक ऍसिड. तुम्ही जरा बोललं की बरं वाटतं. मी त्यासाठी मला माहिती सगळ्यांना माहिती आहे पण म्हणून विचारलं. म्हणजे तुम्ही ऐकताय ना, नुसतं चालू नाही करून ठेवलंय ना. सो ऍसिटिक ऍसिड प्लस, मग ऍसिटिक ऍसिड काय केलं आपण वॉटर मध्ये डिझॉल्व्ह करतोय. सो ऍसिटिक ऍसिड प्लस वॉटर. अगेन द इक्विलिब्रियम इज शोन. सो CH3COO मायनस प्लस H3O प्लस. इथे आपण हा घेतला. सो इथे काय झाला, हा H प्लस जो आहे तो H प्लस कोणी ऍक्सेप्ट केला? वॉटरनी ऍक्सेप्ट केला. सो ऍसिटिक ऍसिड that is CH3COOH is an acid because त्याला ऍसिड का म्हणलंय? इट डोनेट्स अ प्रोटॉन टू वॉटर. मग काय करतोय? वॉटरला प्रोटॉन डोनेट करतोय. सो अँड बिकम्स इट्स कॉन्जुगेट बेस. आणि याचा काय होतोय? हा आपला ऍसिड आहे, हा काय झाला याचा मग कॉन्जुगेट बेस तयार झालाय. दॅट इज द ऍसिटेट आयन CH3COO मायनस. So in this reaction the H2O is a act as a base. आपण याचं काय म्हणतोय? H2O इथे बेस म्हणून ऍक्ट होते. का? कारण हा काय करतोय तर H प्लस प्रोटॉन काय करतोय? ऍक्सेप्ट करतोय अँड बिकम्स इट्स कॉन्जुगेट ऍसिड. हा H2O काय करतोय? याचा प्रोटॉन ऍक्सेप्ट करतोय ऍसिटिक ऍसिड करणं आणि मग त्याचा कॉन्जुगेट ऍसिड हायड्रोनियम आयन तो इथे तयार करतोय. म्हणून इथे काय लॉरी ब्रॉन्स्टेड थिअरी मध्ये कंपॅरेटिव्ह सांगितलेलं आहे ऍसिड किंवा बेस कोणाला म्हणायचं तर अकॉर्डिंग टू देअर रिॲक्शन. त्या रिॲक्शन मध्ये मग कोण H प्लस देते आणि कोण OH मायनस देते किंवा H प्लस ऍक्सेप्ट करते याच्यावरती ऍसिड किंवा बेस त्याला म्हटलेलं आहे. आणि दिस इज इन अ ऍक्वियस सोल्युशन. असंच आपल्याला याच्या नॉन ऍक्वियस सोल्युशन मधल्या पण रिॲक्शन्स बघायच्या आहेत. So the reverse of an acid-base reaction is also an acid-base reaction. Okay. जे आता आपण बघितलं तेच परत बघणार. इथे आता काय बघितलं की ऍसिटिक ऍसिड प्लस वॉटर काय तयार झालं? ऍसिटेट आयन प्लस H3O प्लस आयन. मग ही आपली रिव्हर्स रिॲक्शन आहे. H3O प्लस CH3COO मायनस. तर आणि इथे पण काय होतंय मग प्रोटॉन ट्रान्सफर होतं. इकडून प्रोटॉन कुठे जातो? इकडे जातो. म्हणजे इथे काय असेल? हा ऍसिड आणि हा काय असेल? बेस. कारण हा प्रोटॉन देतोय आणि हा काय करतोय? प्रोटॉन ऍक्सेप्ट करतोय. सो बिटवीन द कॉन्जुगेट ऍसिड ऑफ द बेस इज द फर्स्ट रिॲक्शन अँड द कॉन्जुगेट बेस ऑफ द ऍसिड. मग जी रिव्हर्स रिॲक्शन आहे ऍसिड बेसची ती रिव्हर्स रिॲक्शन पण कशी आहे? ऍसिड बेस रिॲक्शनच आहे. का? कारण पहिल्याचा ऍसिड असेल त्याचं तिकडे दुसऱ्याचा पहिल्याचा काय आहे? कॉन्जुगेट बेस आहे आणि इकडे पहिल्याचा बेस आहे त्याचं तिकडे काय आहे? कॉन्जुगेट ऍसिड आहे. म्हणून ती पण काय ऍसिड बेस रिॲक्शनच आहे. सो रिव्हर्स रिॲक्शन इज अन ऑल्सो अ ऍसिड बेस रिॲक्शन. So in above example, the acetate is the substance of the reverse reaction and hydronium ion is the acid. So इथे काय हायड्रोनियम आयन ऍसिड आहे आणि हा ऍसिटेट आयन काय बेस आहे. कारण हा H3O प्लस काय करणार आहे? H प्लस देणार आहे आणि हा काय करणार आहे? H प्लस ऍक्सेप्ट करणार आहे. म्हणून हा इथे ऍसिड आहे आणि हा बेस आहे. So the power of Bronsted-Lowry theory is that in contrast to Arrhenius theory, it does not require an acid to dissociate. मग इथे काय आपण आपल्याला काय म्हणायला लागायचं Arrheniusच्या याच्यात की की Arrheniusच्या ह्याच्यात आपल्याला काय म्हणायला लागायचं की ऍक्वियस सोल्युशन मध्ये जर त्यांनी H प्लस आयन्स दिले तर आपण त्याला काय म्हणणार आहे? ऍसिड. बट इथं तसं आहे का? H प्लस आयन सोल्युशन मध्ये द्यायला पाहिजेत का? नाही. तर त्यांनी एखाद्या सोबत H प्लस आयन शेअर जरी केले तरी पण आपण त्याला काय म्हणणार आहे तर लॉरी ब्रॉन्स्टेड ऍसिड किंवा नॉर्मली ऍसिड आपण लॉरी ब्रॉन्स्टेड थिअरीनी म्हणू शकतो.
सो देन आता मग आपल्याला बघायचं की अॅम्फोटेरिक सबस्टन्सेस. अॅम्फोटेरिक म्हणजे काय तुम्हाला माहितीये की जे काय करू शकतात ऍज अ ऍसिड म्हणून पण बिहेव करू शकतात किंवा ऍज अ बेस म्हणून पण ते बिहेव करू शकतात. So the essence of Bronsted-Lowry theory is that an acid only exists as such in relation to a base and vice versa. की मग लॉरी ब्रॉन्स्टेड थिअरीने आपल्याला काय म्हणायला लागतो की जेव्हा तिथे दोन आहेत मग त्यातल्या एकाला आपण काय म्हणू शकतो ऍसिड म्हणू शकतो आणि दुसऱ्याला मग राहिलेला काय म्हणू शकतो बेस. सो त्याच्यामुळे तिथे काय की मग रिलेशन येते की एक जेव्हा ऍसिड असेल तेव्हा तिथे बेस असेल आणि मग रिएक्शन होईल. तर त्याला आपण कंपॅरेटिव्ह ऍसिड किंवा बेस म्हणू शकतो. So water is amphoteric as it can act as an acid or a base. तो काय करू शकतो वॉटर म्हणून वॉटर ऍसिड म्हणून पण ऍक्ट होऊ शकतो आणि बेस म्हणून पण ऍक्ट होऊ शकतो. सो इथे ह्या इमेज मध्ये दाखवले बघा. इन द इमेज शोन वन मॉलिक्यूल ऑफ वॉटर ऍक्ट ऍज अ बेस while and gains H plus to become H3O plus, while the other acts as an acid and loses H plus to become OH minus. So इथे H2O जे दोन मॉलिक्यूल दिलेत हा मॉलिक्यूल काय करतो याच्यापासून H प्लस ऍक्सेप्ट करतो आणि हा H3O प्लस झाला आणि हा OH मायनस झाला. म्हणजे इथे हा ऍक्सेप्ट करतोय म्हणजे हा काय बेस आणि हा काय ऍसिड आणि मग इथे ह्यानी आता हा H3O प्लस आहे मग इथे काय होणार हा ऍसिड आणि हा काय होणार आहे आपला बेस. म्हणजे त्यांनी काय केलं कॉन्जुगेट ऍसिड बेस पेअर तयार केले रिएक्शन मध्ये. सो म्हणून आपण वॉटरला काय म्हणतो amphoteric. So there are some more examples of amphoteric substances. तसंच अमोनिया पण कसा आहे amphoteric आहे. तसंच अल्युमिनियम हायड्रॉक्साईड जर आपण बघितलं तर तो काय तो पण amphoteric इन नेचर आहे. सो जर अल्युमिनियम हायड्रॉक्साईडची जर आपण OH मायनस सोबत रिएक्शन केली तर तिथं तो काय करतोय ऍक्टिंग ऍज अन ऍसिड. तो काय करतोय तर OH मायनस सोबत रिॲक्ट होते. OH मायनस सोबत हा बेस आणि हा ऍसिड. सो इथे काय मग परत 3H प्लस AlOH3 इथे काय करतो ऍक्टिंग ऍज अन बेस. तो काय करतो इथे हा OH याच्याशी रिॲक्ट होतोय म्हणजेच हा काय करतोय H प्लस ऍक्सेप्ट करतो तेव्हाच हा OH याच्याशी रिॲक्ट करू शकतो. म्हणून तो जेव्हा H प्लस ऍक्सेप्ट करतो म्हणून इथे त्याला काय म्हटलंय बेस. सो म्हणून अल्युमिनियम हायड्रॉक्साईड जो आहे त्याला आपण काय म्हटलंय इथे बेस. सो इट कॅन ऍक्ट ऍज अन ऍसिड ऍज वेल ऍज बेस. सो मग आता नॉन ऍक्वियस सोल्युशन्स की मग नॉन ऍक्वियस सोल्युशन्स मधल्या ज्या रिएक्शन्स आहेत त्या आपल्याला काही बघायच्या आहेत की लॉरी ब्रॉन्स्टेडनी मग आपण कशा कशाला ऍसिड बेसिस म्हणू शकतो. So the hydrogen ion or hydronium ion H plus or H3O plus is a Bronsted-Lowry acid in aqueous solution and the hydroxide ion is a base by virtue of the self dissociation reaction. म्हणजे वॉटरची ही काय सेल्फ डिसोसिएशन रिएक्शन किंवा आयोनायझेशन रिएक्शन बघितली तर H2O आता आपण बघितली. It forms H3O plus and OH minus. सो अशीच अॅनालॉगस रिएक्शन कोणाची होते तर अमोनियाची पण होते. NH3 produces NH4 plus and NH2 minus. सो अमोनिया पण काय तयार करतो एक त्याचा बेस आणि एक त्याचा ऍसिड तयार करतो. सो दस द अमोनियम आयन that is NH4 plus plays the same role in liquid ammonia as does the hydronium ion in water and the amide ion. Okay, so NH4 plus काय करतो जसं H3O plus करतो तसंच NH4 plus त्याचा रोल प्ले करतो आणि जसं OH मायनस आहे तसाच NH2 minus चा रोल आहे. So ammonium salts behaves as acids and amides बिहेव्स ऍज अ बेसिस. हा जो आहे तो ऍसिड म्हणून बिहेव करतो आणि हा जो आहे तो बेस म्हणून बिहेव करतो. सो सम नॉन ऍक्वियस सॉल्व्हंट्स कॅन बिहेव ऍज bases that is proton acceptors in relation to Bronsted-Lowry
ऍसिड्स. त्यामुळेच काय म्हणलं की आपण काही जे नॉन ऍक्वियस सॉल्व्हंट्स आहेत ते काय करू शकतात तर बिहेव ऍज अ बेसिस, म्हणजे ते प्रोटॉन ऍक्सेप्ट करू शकतात. त्यामुळे ते ऍक्वियसच प्रत्येक वेळी असण्याची गरज नाहीये फॉर बिइंग अन ऍसिड ऑर अ बेस. So Ha plus S gives A minus and SH plus. So where S stands for a solvent molecule. Okay. So the most important such solvents are dimethyl sulfoxide (DMSO) and acetonitrile CH3Cl, and these solvents can be widely used to measure the acid dissociation constant of organic molecules. कारण का तर तिथं Ha काय होतं, तिथं डिसोसिएट होते टू गिव्ह A मायनस, अँड म्हणजे ते सॉल्वंट सोबतच ऍसिड मॉलिक्यूल काय करतात, रिएक्ट करतायत इवन दो इट इज नॉट अ aqueous solvent. So because DMSO is a stronger proton acceptor than H2O, the acid becomes a stronger acid in the solvent than in water. त्यामुळे DMSO काय करतो, इझिली H प्लस आयन ऍक्सेप्ट करतो. त्यामुळे H काय हा स्ट्रॉंगर ऍसिड आहे इन DMSO as compared to the water. So indeed, many molecules behaves as acids in non-aqueous solution that do not show in aqueous solution. तसंच असे बरेचसे सबस्टन्सेस किंवा कंपाऊंड्स आहेत जे काय करतात की ऍक्च्युली ऍक्वियस सोल्युशन मध्ये कदाचित ते H प्लस देत नाहीत, बट ते नॉन ऍक्वियस सोल्युशन मध्ये H प्लस आयन्स देतात. सो अन एक्स्ट्रीम केस ऑफर्स विथ कार्बन ऍसिड्स वेअर प्रोटॉन इज एक्स्ट्रॅक्टेड फ्रॉम द CH बॉन्ड. मग काही काही जे म्हणजे कार्बोनिल किंवा आपण काय म्हणू अल्किल जे कंपाऊंड्स आहेत ते काय करतात तर त्यांच्यामध्ये CH बॉन्ड्स असतात. तर हे CH बॉन्ड्स मग ऍक्वियस सोल्युशन मध्ये ऍसिड म्हणून ऍक्ट होऊ शकत नाहीत, पण कधी कधी ते ऑर्गॅनिक सोल्युशन मध्ये ते H डोनेट करू शकतात. So some non-aqueous solvents can behave as an acid. An acidic solvent will increase the basicity of the substances dissolved in it. आणि मग काही नॉन ऍक्वियस सॉल्वंट जे आहेत ते ऍसिड, जसं आपण अमोनिया बघितलं की बेस म्हणून ऍक्ट होतो, बट तसेच काय काही नॉन ऍक्वियस सॉल्वंट आहेत ते काय ऍज अ ऍसिड म्हणून पण ऍक्ट होतात. सो फॉर एक्झाम्पल द कंपाऊंड ऍसिटिक ऍसिड बिकॉज ऑफ इट्स ऍसिडिक बिहेवियर इन वॉटर. ओके, ह्याला आपण ऍसिटिक ऍसिड म्हणतो का, कारण त्याचं वॉटर मध्ये तो H प्लस आयन्स देतो, म्हणून त्याला आपण ऍसिटिक ऍसिड म्हटले. However, it behaves as a base in liquid hydrogen chloride, a much more acidic solvent. पण ते जर आपण aqueous HCl सोल्युशन मध्ये घेतला ऍसिटिक ऍसिड तर तो काय करतो, इथे HCl H प्लस देण्याच्याऐवजी HCl. सो हाउएव्हर इट बिहेव्स ॲज अ बेस. कोण बेस म्हणून बिहेव करणार आहे तर हा ऍसिटिक ऍसिड. ऍसिटिक ऍसिड काय करतो, इथे H प्लस ऍक्सेप्ट करतोय. सो Cl मायनस अँड CH3COH2 plus. So it accepts the proton. So here acetic acid behaves as a base in HCl. HCl मध्ये मग तो काय करतो, ऍज अ बेस म्हणून बिहेव होतो. ओके, so this is about the Bronsted-Lowry theory, which we can apply in the aqueous as well as organic or non-aqueous solvents. So in summary, Lowry-Bronsted suggested a more general definition of acids and bases, which applies to aqueous as well as to non-aqueous solutions. लॉरी ब्रॉन्स्टेडने जी सजेस्ट केलेली आहे डेफिनेशन ओके ऍसिड्स आणि बेसिसची, ती आपण काय करू शकतो, मोर जनरल आहे आणि त्यामुळे आपण ती aqueous आणि नॉन aqueous सोल्युशनला इझिली अप्लाय करू शकतो. So an acid is defined as a substance which has a tendency to donate a proton to any other substance. की जो प्रोटॉन डोनर आहे कोणत्याही सबस्टन्सला H प्लस आयन्स देऊ शकतो, त्याला म्हणणार आहे ऍसिड. आणि मग बेस कशाला म्हणणार आहे, की जो काय करतो, प्रोटॉन ऍक्सेप्ट करू शकतो. सो प्रोटॉन ऍक्सेप्टर जो असेल त्याला काय म्हणणार आहे आपण, बेस. सो
ऍसिड 1 प्लस बेस 2 गिव्स ऍसिड 2 प्लस बेस 1. मग ह्यांनी काय केलं, ऍसिडनी त्याला H प्लस दिला, म्हणून इथे ऍसिडचा काय झाला, कॉन्जुगेट बेस तयार झाला. आणि ह्या बेसनी प्रोटॉन ऍक्सेप्ट केला, म्हणून ह्या बेसचा इकडे काय तयार झाला, कॉन्जुगेट ऍसिड. सो ऍसिड रिव्हर्स ऑफ ऍसिड बेस रिएक्शन इज ऑल्सो अ ऍसिड बेस रिएक्शन. हे कधी पण लक्षात ठेवायचं. सो ऍसिड and base is a conjugate acid base pair, and so in the pair acid conjugate acid 2 and base 2 is formed. Okay, so next is a Lux third concept that we will see in the next lecture. कारण ऑलरेडी दोन थिअरी पाहिल्या आहेत, एवढ्या व्यवस्थित लक्षात राहणं महत्वाचं आहे. एवढी सगळी हॅमरिंग एकाच दिवशी केली तर ते लक्षात राहणार नाही. So today we will stop here. If you want to ask anything, you can ask. हा युनिट संपल्यानंतर आपण परत टेस्ट घेऊया. हा युनिट ऍसिड बेस झाल्यानंतर आपण परत टेस्ट घेऊया. ऍक्च्युली या आठवड्यातलं माझं तुमचं थर्सडेचं लेक्चर मिस झालं, कारण महानवर मॅडमला घ्यायचं होतं म्हणून. तो नाहीतर आपला झाला असता बऱ्यापैकी हा युनिट कव्हर. ठीक आहे, आपण नेक्स्ट वीक मध्ये घेऊया, लागलंच तर एक्स्ट्रा लेक्चर घेऊया नेक्स्ट वीक मध्ये. आणि मग हा युनिट कम्प्लीट झाल्यानंतर मग आपण त्या युनिट वरती टेस्ट घेऊया. ओके, सो तोपर्यंत अभ्यास करत राहा. आणि परीक्षा ऑनलाईन ऑफलाईन कशी होऊ शकते हे मी परत परत सांगते, का कारण दोन्हीही तयारी ठेवा, ऑनलाईन असेल किंवा ऑफलाईन असेल. परीक्षा आताच आपण काहीही सांगू शकत नाही, तर आपण आपला सिलेबस फास्ट कव्हर करून ठेवू, जेणेकरून तुम्हाला वेळ भेटेल. आणि जेव्हा थिअरी असेल कशी असेल एक्झाम, एमसीक्यू असेल किंवा कशी, तर तुम्हाला अभ्यासाला वेळ भेटेल. एमसीक्यूचा तर तुमचा अभ्यास होईलच टेस्ट देण्यामध्ये, जर मग थिअरी असेल तर तुम्ही त्यावेळी अभ्यास करू शकता इझिली. ओके, सो थँक्यू ऑल. So I will stop here. Don't leave the class. The next lecture will start in 5-10 minutes. Okay.
Okay, good afternoon, all of you. Am I audible to all? आवाज येते माझा? Hello? Hello? तुम्हाला आवाज येतोय का सांगा? येस सर. ओके, पहिलं लेक्चर झालं नाही काय? हो झालं. ओके. हो सर. झालं की. I think in previous lecture we start a new unit from industrial chemistry regarding electroplating. The name of particular unit is electroplating. In this we see what is anode, what is cathode, where electroplating takes place, what is the basic fundamental behind this electroplating, where oxidation takes place, where reduction takes place. Some basic concepts we see in previous lecture. Now again, from this there is one, or your unit starts from electrolysis, how electrolysis takes place, and hence today also we see some basic regarding this electroplating. The point first from your syllabus, that is electrolysis. In electrolysis, what are the electrodes, what is external electric source, how electrolysis takes place, which is responsible for electrolysis, how we notify this electrolysis. These are the some terms regarding your syllabus for electrolysis. And hence today we see this electrolysis. See here, out up to this only 55 students are in lecture. If you're not present, then you're not getting marks for day-to-day performance at exam point of view. And hence present is must. Try to take a notebook and make simple notes while you attending the lecture. I present my screen now. First, we see some basic concept regarding this electrolysis or electroplating. See here, electricity and chemistry, there are some symbols to notify different types of electrical devices in chemistry. Here we see simple electrical devices and circuit symbols. See, first one is a cell, how we represent the cell like this. There is one small and larger lines, but at left side there is a positive charge, here is negative charge, it is the source of electricity. We can represent battery if we connect in series like this. Bulb we represent like this, switches we represent in this fashion. Then emitter is A, voltmeter we can represent this voltmeter by V, then rheostat by this sign. We represent this by using this different sign and conventions. Then see our targeted point, that is electrolysis. Or what is electrolysis? Electricity is passed from battery through a liquid. We use here external electric source to pass a electric current through the electrolytic solution. Electricity is passed from a battery through a liquid, which may be a solution or molten solid. That is, we pass a electric current through the electrolyte solution, or it may be molten state. The plates which carry the electricity in the liquid, that is for passing electric current by external electric source, we dip two rods or plates in the particular solution or solvent or compound that is in molten state. The plates or rods which carry electric current into the liquid are called as electrodes. Molten ionic compounds or aqueous solutions. Molten ionic compound, that is compound is just we heat the compound, then it some have aqueous nature.
If we heat the sugar or common salt, then it is not solid, it is in molten state. Molten ionic compounds or aqueous solution of ionic compound that allow electricity pass through it are called as electrolyte. If we take simple example, like if you take solid sodium chloride and if you want to make electric current in left side, left, and we touch on right hand, there is no passing electric current. That is, for passing electric current, the electrolyte must be in molten state or liquid state. Then what are the electrodes? We use electrodes in the terms like metal plates or graphite rods that conduct electricity into the electrolyte. Metal plates we can use, I think in previous lecture we see we can use a copper rod, then carbon rod or whatever may be. Metal plates or graphite rods, that is carbon rods, that conduct electricity into the electrolyte. असे rods की त्यामध्ये कोणतरी anode असेल, anyone anode, anyone cathode, which passes electricity into the electrolytic solution. Example like platinum rod, copper rod. Then after seeing electrodes, we see the most important point regarding this electrode from two electrodes. One is cathode and other is anode. Electrode that is connected to negative terminal of battery. See, keep in mind, it is important in MCQ type of questions. Electrode that is connected to negative terminal of battery and तो जो इलेक्ट्रोड आहे तो निगेटिव्ह टर्मिनल म्हणजे एक्सटर्नल जो इलेक्ट्रिक सोर्स आपण अप्लाय करणार आहोत, बाहेरून जे इलेक्ट्रिसिटी आपण पास करणार आहोत, त्याचा जो निगेटिव्ह टर्मिनल आहे त्याला जो इलेक्ट्रोड जोडलेला आहे त्याला आपण म्हणतोय कॅथोड. इलेक्ट्रोड दॅट इज कनेक्टेड टू द निगेटिव्ह टर्मिनल ऑफ बॅटरी वी कॉल्ड एज कॅथोड. त्यात तो निगेटिव्ह टर्मिनलला जॉईन केलेला आहे, कनेक्ट केलेला आहे, म्हणजे त्याच्याकडे कोण अट्रॅक्ट कोण होईल, अपोजिट चार्ज असणारा. Electrode that is connected to negative terminal of battery and positively charged ions, cations, move towards the cathode. Cathode हा निगेटिव्ह टर्मिनलला बॅटरीच्या कनेक्ट केलेला आहे, म्हणजे त्याच्याकडे कोण अट्रॅक्ट होईल, पॉझिटिव्ह आयन्स और कॅटियन्स. Then what is anode? Electrode that is connected to positive terminal of battery. जसा cathode negative terminal of battery ला कनेक्ट केलेला आहे, तसा जो एनोड आहे तुम्हाला कनेक्ट केलेला आहे पॉझिटिव्ह टर्मिनल ऑफ बॅटरी अँड निगेटिव्हली चार्ज anions move towards the anode. This is a simple diagrammatic representation regarding electrolysis. See here, anode connected to positive end, cathode connected to negative end. This is positive terminal, this is negative terminal. Anode is connected to this positive, cathode is this negative terminal. Then by applying electric current by external source, if anode is positive, then negative ions from electrolyte attract towards anode and positive ions from electrolyte attract towards cathode. Then conduction of electricity. Conductor is a substance which conducts electricity but is not chemically changed during the conduction. Conductor is a substance which conducts electricity, but it is not chemically changed during the conduction. It is not important to us. In our syllabus point of view, we focus on electrolysis, how electrolysis takes place, and what are the important regarding this electrolysis. Conduction is not our point. Electrolytes and non-electrolytes. It is also important because for electrolysis, there must be presence of electrolyte. Molten ionic compound that allows electricity to pass through it and decompose in the process. जे आयोनिक कंपाउंड आहेत ते लिक्विड फॉर्म मध्ये किंवा मोल्टन स्टेट मध्ये आहेत त्यांना आपण इलेक्ट्रोलाइट म्हणतो. एक्झाम्पल लाईक ऍसिड्स, अल्कलीज, सॉल्ट्स dissolved in water or molten salts. Then non-electrolyte does not allow to pass electricity. Example like water that is in pure form. Then alcohol, turpentines, oils, paraffin oil, organic solvents. These are non-electrolytes. Then some strong and weak electrolytes. Strong electrolytes like fully ionized, strong acid, strong alkalis, salt,
partially ionized solutions, weak acids, ethanoic acid. Ethanoic acid. Can anyone tell what is ethanoic acid? What is the structure for this ethanoic acid? कोण सांगू शकते का मला? What is the structure for ethanoic acid? Sorry, आवाज येतोय? Am I audible? Yes, sir. आवाज येतोय का? ओके. जे एसिटिक ऍसिड आहे त्यालाच आपण इथेनॉइक ऍसिड म्हणतो. एसिटिक ऍसिड इज अ कॉमन नेम. इथेनॉइक ऍसिड इज अ IUPAC name. It is also called as vinegar. If you dilute this acetic acid, then I think 3 to 5% diluted solution of acetic acid is called as vinegar. We use this vinegar as a preservative in various pickles, jams, jellies. It is a diluted solution of acetic acid. Now again in presentation there is one point regarding this. We use weak acid like ethanoic acid, sulfurous acid instead of H2SO4. If we increase one oxygen, then we call it sulfurous acid. Then this is our targeted one, carbonic acid. Can anyone tell what is the formula for this carbonic acid? What is the difference between carbonic acid and carbolic acid? Again I ask the question, what is carbonic acid? What is the formula for this carbonic acid? काय आहे फॉर्म्युला कार्बोनिक ऍसिड? आवाज येत असेल माझा? पटकन सांगायचंय. व्हॉट इज कार्बोनिक ऍसिड? आपण जे वीक इलेक्ट्रोलाइट आहे त्यांच्यामध्ये एक्झाम्पल घेतलं की अशी ऍसिड्स की ते इझिली डिसोसिएट होत नाहीत, ते डायल्यूट आहेत. एक्झाम्पल आहे एसिटिक ऍसिड घेतलं. नंतर कार्बोनिक ऍसिड म्हटलेलं आहे H2CO3. ओके, व्हेरी गुड. गिरीश देशमुख यांनी करेक्ट आन्सर दिलेला आहे कार्बोनिक ऍसिड H2CO3. अजून कोणाचा वेगळा आन्सर आहे का? अजून एक ऍसिड आहे पहा, ते सुद्धा डायल्यूट ऍसिड आहे किंवा वीक ऍसिड आहे. त्याचं मी नाव सांगतो. आता सर्वांना तुम्हाला माहित झालं असेल की कार्बोनिक ऍसिड H2CO3. आता माझा पुढचा क्वेश्चन आहे, व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन कार्बोनिक ऍसिड अँड कार्बोलिक ऍसिड? Why I ask this type of questions to you? Because if you want to give a entrance exam at MSc level, then there are some questions, tricky questions. What is the formula for carbonic acid? It is weak acid or strong acid? Then what is the formula for carbolic acid? Only NiC and LiC, only spelling difference. Carbonic acid and carbolic acid. If we give some difference in spelling, then difference in structures. Carbolic acid, it is also weak acid. Can anyone tell what is the formula for carbolic acid or what is its name? जसं कार्बोनिक ऍसिडला तुम्ही म्हटलं H2CO3. व्हेरी गुड. देन व्हॉट इज कार्बोलिक ऍसिड? काय आहे सांगा? सांगता आलं पाहिजे. छोटे छोटे क्वेश्चन्स आहेत. C6H5OH. C6H. ओके, व्हेरी गुड. C6H5OH. म्हणजे काय आहे पहा, फक्त एक गिरीश देशमुख दोघे एवढेच आन्सर देतात, बाकी त्यांना सुद्धा आलं पाहिजे. छोट्या छोट्या गोष्टी आपल्याला आल्या पाहिजेत. आपण जर नाही म्हटलं तरी आय थिंक at this time there are 63 students are joined to the lecture. From this 63, near about 15 students get admission at MSc level. कमीत कमी
तुमच्यातले 15 तरी मी विद्यार्थी म्हणतोय, कमीत कमी 15 विद्यार्थी आमच्याकडे एमएससी ला 100% येणार. म्हणजे वायसी ला याल किंवा दुसरीकडे जाल, वायसीत कराल, कोल्हापूरला जाल, कोण पुणे विद्यापीठात जाईल, फर्ग्युसन कॉलेजला कुठेतरी तुम्ही ऍडमिशन घेणार. इफ यू गिव्ह सम एंट्रन्स एक्झाम रिगार्डिंग दिस, देन you must know this type of questions regarding very small differences. Phenol is not alcohol. Phenol is known as carbolic acid. आपलं जे बेंझिन रिंगला आपण जर एक OH जोडला, that is C6H5OH, तो जो फिनॉल आहे त्याला आपण कार्बोलिक ऍसिड म्हणतो. ते सुद्धा वीक ऍसिड आहे. आणि म्हणून पहा, you all are doing experiments like organic qualitative analysis of binary organic mixture at we take for dissolving small amount of compound or small amount of mixture and collect the filtrate, to it add 1,1-HCl. If PPT, then there is presence of phenol. Phenol हे weak acid आहे, त्याचं नाव कार्बोलिक ऍसिड आहे. And hence to dissolve this phenol we take cross reagent. हे weak acid आहे म्हणून मी strong base घेत होतो, 10% NaOH घेत होतो. Phenol हे weak acid आहे. Phenol is a weak acid and hence we take strong base for dissolving in it, and then we precipitate by using 1,1-HCl. So what they write, carbonic acid is less acidic आहे. Carbonic acid and carbolic acid, keep in mind carbolic acid is nothing but phenol, carbonic acid is H2CO3 and carbolic acid is a phenol. Then again we comes to our main point or targeted point. These weak acids are weak electrolyte like carbonic acid, sulfurous acid, ethanoic acid, that is acetic acid. Weak alkalis like lime water, then ammonia, then electrolysis. When electricity is passed through an electrolyte, chemical decomposition occurs. This involves splitting of the electrolyte. If you take electrolyte like copper sulfate, dissolve in water, then after passing electricity there is splitting of electrolyte takes place, that is Cu++ and SO4-. As we already discussed, cathode having negative charge, anode having positive charge. This negative charge then attracted towards the copper++ and SO4-, negatively charged ions are goes to the anode because anode is connected to the positive terminal of battery. Since all electrolytes are ionic, composed of positively and negatively charged ions like Cu++ and SO4-, the process when an electric current passes through the electrolyte, ion in the solution migrate towards oppositely charged electrodes. That is, as we discussed, that is anode positive and cathode negative. This discharge of ions at the electrodes result in chemical decomposition of the electrolyte to form its element. It is our targeted point. After passing electricity into the electrolytic solution, we imagine we take example like copper sulfate solution of the electrolyte, then Cu++ deposited in the form of Cu++. First it is in ionic in nature, but after passing electricity it takes electron and the Cu++ converted into Cu solid, and it goes on the, it makes a coherent adhesive layer on the cathode, and we electroplate this cathode by using copper. That is nothing but it is our principle, that is electroplating. After passing external electric current into the electrolytic solution, then cathode is electroplated by the ions we want. जर मला gold electroplate करायचं असेल तर मी goldचा electrolytic solution घेईन. If I want to electroplate a platinum, then I make a solution of platinum in the electrolyte or electrolytic solution. That is, whatever you want, whatever is the requiree, you electroplate the particular element by using this electrolysis process. At the anode, negatively charged ions lose their electrons
to the anode to form neutral atoms. The negatively charged ions are said to be oxidized or discharged on them. म्हणजे काय होत आहे, SO4 मायनस मायनस कोणाकडे गेला, एनोड कडे गेला, एनोड वरती चार्ज होता पॉझिटिव्ह, तो डेफिशियंट आहे. SO4 ने त्याचे जे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते मायनस मायनस ते कुणाला दिले, एनोडला दिले. आणि तो जो SO4 आहे हा न्यूट्रल फॉर्म मध्ये तयार एक्सपील आउट झाला. ऑक्सिडेशन ऑफ दॅट एनोड, दॅट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. SO4 मायनस मायनस गिव्ह राइज टू 2 इलेक्ट्रॉन, त्याने 2 इलेक्ट्रॉन आपल्याला दिलेले आहेत. At cathode, positively charged ions gain electrons from cathode connected by negative terminal of battery to form neutral atoms. These positively charged ions are said to be reduced and discharged on the cathode. ते काय झाले, जो Cu++ होता त्याने 2 इलेक्ट्रॉन घेतले, कुणाकडून घेतलेले आहेत ते सुद्धा एनोड कडून आलेले आहेत. जे एनोडने घेतलेले आहेत SO4 काय करतो, SO4 न्यूट्रल फॉर्म मध्ये जातो. किंवा दुसऱ्या एनोडने घेण्याच्या ऐवजी आपण असं सुद्धा म्हणू शकतो, बॅटरी इज कनेक्टेड टू निगेटिव्ह टर्मिनल और कैथोड इज कनेक्टेड टू निगेटिव्ह टर्मिनल, इट हॅविंग इलेक्ट्रॉन रिच. तो जर स्वतः इलेक्ट्रॉन रिच असेल तर कुणाला घेईल, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट आहे, जो कॉपर आहे त्याच्यावरती प्लस प्लस चार्ज आहे, त्याच्यात काहीतरी इलेक्ट्रॉन कमी आहेत, मग तो कॉपर येईल आणि कॅथोड वरती एक लेअर तयार करेल, त्याला म्हणतो आपण इलेक्ट्रोप्लेटिंग. Then electrolysis of molten compound, many ionic compounds are binary compounds. Here we take example like binary compound is a compound containing only 2 elements, as we discussed organic qualitative analysis at last sem. See here is one example, carbon rods as electrodes, molten lead to bromide, PbR2. Here we take lead plus plus and Br minus. Here we take electrodes like carbon rods as electrodes, positive ions lead plus, cations attracted towards cathode, that is negative charge, negative ions Br minus, Br2, Pb plus plus, Br2, Br minus, मायनस असे 2 Br घेतले, एक Br एक मायनस, दुसरा Br एक मायनस. निगेटिव्ह कोण आहे, ब्रोमीन आहे, तो कोणाकडे जाईल, एनोड कडे जाईल. का जाईल, एनोड वरती पॉझिटिव्ह चार्ज आहे. Pb plus plus ions gain electron from the electrode to become lead atoms. The Pb plus 2 are reduced. Pb2 plus ions have been discharged on the malt. कसा डिस्चार्ज झालेला आहे पहा, Pb2 plus ions have been discharged and molten grayish globules of lead metals are formed below the electrolyte. आणि तो जो इलेक्ट्रोलाइट मध्ये तयार झालेला ग्रेइश कलर्ड ग्लोब्युलस लीड आहे, आपणावरती अडेअर होणार आहे तर कॅथोड वरती. Pb plus plus, see here reaction, Pb plus 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 2 electron give rise to Pb ions, sorry Pb in the here हा लिक्विड मध्ये गेलेला आहे. Pb2 plus, keep in mind Pb2 plus हा आयोनिक फॉर्म मध्ये होता, त्याने 2 इलेक्ट्रॉन घेतले आणि तो तयार होताना आता न्यूट्रल स्टेट मध्ये गेलेला आहे. एनोड वरती काय रिएक्शन होईल, Br मायनस आयन्स तो इलेक्ट्रॉन लॉस करेल और लूज करेल, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सिडेशन झालं, ऑक्सिडाइज झाला, ब्रोमाइड आयन्स आर डिस्चार्ज फॉर्मिंग इपरवन्सेस and red brown bromine gas. तो डिस्चार्ज झाले काय होईल, इपरवन्सेस येतील. इलेक्ट्रोड रिएक्शन ऍट कॅथोड, कशी रिएक्शन होईल, 2Br मायनस आयन्स आहेत, एका Br वरती एक मायनस, दुसऱ्या Br वरती एक मायनस, गिव्ह राइज टू Br2 वॉटर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. हे जे 2 इलेक्ट्रॉन तयार झाले ते आपण वापरले इलेक्ट्रोप्लेटिंग मध्ये. These are the some other examples regarding this. These are the evidences. It is not important to us. We discussed already this, how electrolysis takes place. This is a diagrammatic representation. Keep in mind. These are the some other examples regarding this. Now, our basic, this is then again next example regarding electrolysis of HCl. You collect the different types of examples regarding electrolysis. After completion of this, what is electrolysis? We go to the next point. What is mean by electrolysis? सर्वांना electrolysis ची concept clear झालेली असेल. एकदम simple word मध्ये जर सांगायचं म्हटलं, electrolysis, we take external electric battery source in which negative terminal is connected to cathode, positive terminal is connected to anode, and for electrolysis we require electrolyte solution, or electrolyte must be in molten or liquid form. जो इलेक्ट्रोलाइट आहे हा molten किंवा liquid form मध्ये असेल. After passing electric current, oppositely charged ions attracted towards respective electrodes and vice versa. जर पॉझिटिव्ह असेल Cu++ असतील किंवा Zn++ असतील तर ते कॅथोड कडे जातील, आणि जर
SO4 मायनस मायनस Br मायनस असतील, जे इलेक्ट्रिक रिच आहेत ते पॉझिटिव्ह चार्ज म्हणजे एनोड कडे जातील, त्याच्यावरती पॉझिटिव्ह चार्ज आहे. एनोड वरती ऑक्सिडेशन होतं, तर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्हणून मग अशी आपण एक रिएक्शन पाहिली, Br मायनस गिव्स राईज टू, आपण 2 Br घेतलेले, 2 Br मायनस गिव्स राईज टू Br2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. आणि ते जे इलेक्ट्रॉन आहे ते कॅथोड यूज करतोय, कॅथोडकडे ते इलेक्ट्रॉन वापरले जात आहेत, म्हणून आपण त्याला काय म्हणतोय, reduction, addition of electrons. It is simple concerning, or it is simple information regarding this electrolysis. Now we see next point regarding this electrolysis. See here, electroplating is a process that uses electric current to reduce dissolved metal cations so that they form a coherent metal coating on the electrode, as we discussed already. Then this is a simple example like electroplating of copper by using copper sulfate solution. Here is the one anodic electrode, here is the cathodic electrode, and anode is connected to positive terminal, cathode is negative terminal. After passing electric current, electrolysis takes place, then Cu++ make adhere coherent layer on this strip, and electroplating takes place. This is a copper sulfate solution or copper plates for use for this reason. What we want one beaker, one battery source, and some amount of tap water. Then this is the actual mechanism, how mechanism takes place. See here, anode positive terminal, cathode negative terminal. The respective opposite charge ions are attracted, that is after electrolysis. Here comes negative ions and positive ions come to the cathode. This also discussed already, or keep in mind. आता मला सांगा, याच्यावरून एक मी सिंपल क्वेश्चन विचारतोय, नंतर आपण पुढे जाऊयात. इलेक्ट्रोप्लेटिंग कुठल्या इलेक्ट्रोड वरती होत असेल सांगा. आहे का? मी एमसीक्यू ला क्वेश्चन तुम्हाला विचारू शकतो. ऑन विच इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोप्लेटिंग टेक्स प्लेस? एनोड, कॅथोड, ग्लास इलेक्ट्रोड अँड ऑल ऑफ दिस. असे काहीतरी ऑप्शन देणार तुम्हाला, किंवा एनोड, कॅथोड, बोथ एंड बी and none of this. कोण असेल? on which electrode electroplating takes place? कुठल्या इलेक्ट्रोड वरती इलेक्ट्रोप्लेटिंग होत आहे? आता एवढं जर तुम्हाला मी इलेक्ट्रोलायसिसचं सांगितलं आहे, हा एक सिंपल क्वेश्चन आहे. इलेक्ट्रोप्लेटिंग कुठं होत असेल? पटकन सांगा आन्सर. निशा गायकवाड, गिरीशा देशमुख, काहीतरी आन्सर सांगा त्याला. प्रथमेश. कॅथोड सर. कुठं होईल? कॅथोड. पागल, तुम्ही काहीतरी बोलायचंय. अश्विनी कंसे. सर कॅथोड. ओके. सोमनाथ गुरव कॅथोड सांगतायत. अजून कोणाचं काय वेगळं आन्सर असेल? किंवा मयूर देशमुख. मयूर देशमुख. मयूर लेक्चर चालू करून बाहेर गेला काय? मयूर जगताप. प्रतीक्षा कदम. ऋषिकेश कंसे. साक्षी गोरे. शिवानी भोसले. पटपट पटपट आन्सर चॅट बॉक्स मध्ये रायटिंग करायचे. श्वेता गायकवाड. श्रेया हिरेकर. हिरेकर कुठं होईल इलेक्ट्रोप्लेटिंग? Cathode. Okay. Okay, I think all having or all students understood the particular concept regarding where electroplating takes place and how electrolysis takes place. What are the properties of electrodes? What are the properties of electrolytes? Why we dissolve this electrolyte? जे काही सिंपल मेकॅनिझम होतं हे तुम्हाला सर्वांना क्लिअर झालेलं आहे. त्यामुळे आय थिंक ऑल स्टुडंट्स इज करेक्ट आन्सर.
नाव वी डिस्कस अँड आता जे मी सांगितलं कुठे इलेक्ट्रोलायसिस होणार आहे, सॉरी कुठे इलेक्ट्रोप्लेटिंग होणार आहे, इलेक्ट्रोलाइट काय असेल हे सगळं या स्लाइड मध्ये आहे आणि ते आपण ऑलरेडी डिस्कस केलेलं आहे. त्यामुळे आपण पुढे जाऊयात. हाऊ दी आयन्स ट्रॅव्हल, सी हिअर. हा SO4 मायनस मायनस असतो ऑलरेडी डायग्राम मध्ये मिसिंग आहे. SO4 मायनस मायनस हा एनोड कडे जाईल आणि एरो सुद्धा मिसिंग आहे तिथं, आणि जो Cu प्लस प्लस आहे हा कॅथोड कडे जाईल आणि ते अडहेरंट लेअर तयार होईल, ज्याला म्हणतो आपण इलेक्ट्रोप्लेटिंग. आता याचे ऍप्लिकेशन्स कुठे कुठे आहेत? ऑर्नामेंटल्स इन ज्वेलरी युजिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग. Many metals can be coated like this. If you want to plate a gold by rhodium खूप कॉस्टली आहे as compared to gold. प्लॅटिनम सुद्धा कॉस्टली आहे as compared to gold. असे जर इलेमेंट मला जर गोल्ड वरती, कॉपर वरती इलेक्ट्रोप्लेट करायचे असतील तर आपण हे सिंपल इलेक्ट्रोलायसिस और इलेक्ट्रोप्लेटिंग फिनॉमिना यूज करू शकतो. देन coins are only electroplated, not fully made from this element. Then use of electroplating in automobile industry, that will see electroplating is widely used in industries such as automobile, airplanes, then electronic devices, jewelries, toys, car, etc. Then the other uses like to give the object a better appearance and attraction, such as the jewelry. इलेक्ट्रोप्लेटिंग केल्यानंतर त्याचे काय यूज पण वाढतील. ट्रॉफी तयार करताना जर गोल्ड किंवा मेडल्स, गोल्ड मेडल जर असेल तर ते पूर्ण गोल्ड पासून न होता त्याला काय असणार, इलेक्ट्रोप्लेटिंग केलेलं असेल, कोटेड विथ गोल्ड. सिल्वर मेडल, ब्रास मेडल, सिल्वर असेल किंवा ब्रास असेल, याला सुद्धा कशाने पर्टिक्युलर एलिमेंटने प्लेट केलं असेल. होल एलिमेंट, होल जी ट्रॉफी आहे, जे मेडल आहे ते पूर्ण एलिमेंटचं नसतंय. टू प्रोटेक्ट द मेटल ऑब्जेक्टिव्ह फ्रॉम करोजन. जर तुम्ही टॅप पाहिले, टॅप वॉटर साठी आपल्या घरामध्ये जर कन्स्ट्रक्शन असेल, जर तुम्ही जर पाहिलं तर पहा बेसिनचे जे डिफरंट टॅप्स आहेत त्याला एक पर्टिक्युलर कोटिंग असते, ते रस्टिंग घडत नाही किंवा रस्ट होत नाही. corrosion of rust, example like iron plates used in ships are remain in contact with sea water are plated with zinc and prevent corrosion. जर आपण the boats in various oceans or whatever may be which are contact with water, they are plated with zinc to remove corrosion. Then see here, these are also uses to reduce friction. Nickel coating for connectors to increase the conductivity. निकेलचं कोटिंग आहे, जे आपले गिअर बॉक्स वगैरे असतात त्याचे जे पार्ट आहे त्याच्यामध्ये सुद्धा आपण निकेल कोटिंग इंस्ट्रुमेंट्स वापरू शकतो. That is in automobile industry. These are the some applications regarding electroplating. After completion of this first point in our syllabus electrolysis, then again we discuss second point regarding our syllabus. That is, the second one is Faraday's laws of electrolysis. Can anyone tell what is the Faraday's laws of electrolysis? कोण सांगू शकते का मला Faraday's laws काय आहे? पहिला Faraday's law वगैरे एखादा कोणीतरी सांगा, चॅट बॉक्स मध्ये राईट करू शकता. आहेरेकर सांगा, what is Faraday's law of electrolysis? एखादा लॉ सांगा. कोणाला येत असेल तर चॅट बॉक्स मध्ये राईट करू शकता पटकन त्याला. Okay, if you're not familiar with this Faraday's law, I think we cover the syllabus at FYBC level, and hence I expect anyone from you having idea regarding this Faraday's law of electrolysis, and hence I ask the question. But if you are not familiar with this, then we see step-by-step representation regarding this Faraday's laws of electrolysis. Faraday's laws of electrolysis. Michael Faraday, on the basis of his research, investigated electrolysis quantitatively, not qualitatively, quantitatively. Quantitatively, he found that during electrolysis, the quantities of substance liberated on electrode depend upon the following factors. In electrolysis, there is
some quantities are increases or decreases. That is, if we take electrolyte or electrolytic solution of copper sulfate and if you dope or electroplate this copper ions are in the form of solid in the cathodic rod, then there is increment in some weight of this cathode rod or electrode, and hence he found that during electrolysis the quantities of substance, how much quantity of copper plus plus liberated at electrode depend upon the following three factors. Which are these three factors? First one is the quantity of current pass. How much ampere of current we pass from batteries by using external source. The time duration of passing current. How much time required. And third one is charge on the ions being deposited. It is either positively charged or negatively charged. Which ions are deposited? That is the quantity of substance liberated on the electrode depends upon time, how much quantity of current pass, and charge on the ion being deposited. It is also important in MCQ type of questions. We can ask this question regarding this. That is, the quantity of substance liberated on electrode depends on, and there are from four options. There is from which there are one options or among the following which is incorrect. That type of questions are asked at MCQ level. Then we discuss a first Faraday's law of electrolysis, the mass of an electric element. The mass of an element liberated on electrode during electrolysis. पहिलाच रूल आहे त्या तीन फॅक्टर वरती डिपेंड आहे. The mass of element liberated on electrode during electrolysis is directly proportional to पुन्हा कोणाला ते जे मास आहे डिपॉझिटेड झालेलं आहे ऑन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. किती करंट पास केला, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, then Q, quantity of electricity which pass through the solution, of an electrolyte. जो इलेक्ट्रोलाइट सोल्युशन आहे त्याच्यामध्ये किती इलेक्ट्रिक करंट आपण पास केलेला आहे त्याच्यावरती मास ऑफ element liberated on electrode हे डिपेंड आहे. Example like if m is the mass, if m is the mass or amount of substance deposited or liberated, if m is the mass of substance deposited or liberated, I is the electric current we pass in amperes with time t, then m mass is directly proportional to quantity of electricity, that is current I, and time t. M is equal to Z into I into t. Try to write the note in notebook. M is equal to quantity of electricity passed through the electrolyte solution is directly proportional to how much quantity of electric current pass and how much time we require. The mass of element liberated किती झालेला आहे हे करंट वरती आणि टाइम वरती डिपेंड आहे. याला आपण Z हा कॉन्स्टंट घेतलेला आहे आणि तो जो कॉन्स्टंट आहे त्याला आपण इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विव्हॅलंट, what we called electrochem, m is equal to Z into I into t, in which Z is the constant that we called as electrochemical equivalent of substance. Electrochemical equivalent of substance. आता इथं पुढे अजून एक एक्सप्रेशन आपण करतोय पहा. If we pass 1 ampere current in one time, in 1 second, आपण एक ampere current हा एका सेकंड मध्ये पास केला तर if 1 ampere of current is passed in 1 second, if 1 ampere of current is passed in 1 second, focus on this. If 1 ampere of current is passed in 1 second, then m is equal to Z. What is m is the mass is equal to electrochemical current. This means that 1 ampere of current is passed in 1 second, then mass or amount of substance deposited or liberated is exactly equal to electrochemical current. That is m is equal to Z. कधी असणार आहे 1 ampere current आणि एका सेकंड मध्ये जर आपण तो पास केला असेल तर the unit of quantity of electricity is called as coulomb. कुठलं युनिट आहे हे सुद्धा माहित असावं. quantity of electricity is coulomb. Coulomb is equal to quantity of electricity passed through 1 ampere current passes for 1 second. If Q is quantity of electricity, आपण या Q ला काय म्हटलेलं आहे quantity of electricity, then Q is equal to I into T. According to Faraday's first law, if Q is the quantity of electricity, Q is equal to I into T. That is, if Q is the quantity of electricity, then from first law Q is equal to किती आहे, किती amount I into T, आणि second time T. The larger unit of the quantity of electricity is called as Faraday. 1 Faraday is equal to 96,500. That we will see at the expression, see at
SYBSE level, the quantity of substance which is deposited on 1 Faraday or 96,500 coulomb of electricity passed through an electrolyte is called as gram chemical equivalent. In next lecture, we see details regarding this. Try to make a note of this Faraday of electricity or how much amount of electricity we require. I think today's lecture we cover a lot of things, and hence we not make a pressure on you to study what is electrolysis, what are the applications, and what is Faraday's law. You study only three things. You can try to write the definitions of electrolysis, what are different types of electrodes, where is oxidation, where is reduction, then after this, how mechanism takes place, on which electroplating takes place. After this, we discuss Faraday's laws, on which this Faraday's laws is depend. M is directly proportional to quantity of electricity I and time T. We then again make a constant M is equal to ZIT. Then again we tell a one sentence Q is equal to I into T, and we make it some definitions and some relations. There is simple examples are simple numericals are also asked on this Faraday's law in exam point of view. You can solve these numericals in very simple. There is no need to write some values. That type of numericals are also asked in exam point of view. If you have some queries regarding this unit up to this stage, you can ask frankly. You can write in chat box also. You can, if you have some problems regarding this unit up to this stage, then you can ask or you can write some queries in chat box. जर तुम्हाला काय प्रॉब्लेम असेल तर तुम्ही बोलू शकत नसाल, बोलताना जर घाबरत असाल तर तुम्ही चॅट बॉक्स मध्ये रायटिंग करू शकता. पण इथं घेण्याचं काही कारणच नाही, कारण आपल्या याच्यामध्ये देयर इज अ व्हेरी लार्ज डिस्टन्स. आय एम इन कॉलेज, यू ऑल आर इन होम. You can ask frankly. Whatever may be the queries, you can ask. Or if you have some suggestions regarding this unit while I teaching to you, then also suggest me, sir, that type of material, whatever may be. I improve the suggestions in next lecture. If you are some suggestions, then also well, all suggestions are welcome. जर कोणाला जर काय वाटत असेल तरी सुद्धा तुम्ही सांगू शकता. Okay, we stop here. I think I start lecture at 12:15, but I end lecture. I think there are only at 1 o'clock. Okay. Before this finishing this unit, I think we finish out one unit. Can anyone tell what is the name of this unit? कुठला युनिट आपण याच्या अगोदर पाहिलेला आहे, विसरला सगळं. पाहूया कुणाला किती आठवत आहे. कुठला युनिट पाहिला आपण? मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ हेवी केमिकल्स. जरा मला चॅट बॉक्स मध्ये सांगा कुठले कुठले हेवी केमिकल्स आपण पाहिले. अमोनिया बाय हॅबर्स प्रोसेस, इन विच वी यूज कॅटलिस्ट लाईक. कुठला कॅटलिस्ट वापरला सांगा बरं जरा. मला जरा अमोनिया बाय हॅबर प्रोसेसला कॅटलिस्ट कुठला वापरला कोण सांगू शकते का? एफी विथ प्रमोटर्स लाईक. एफी नुसता म्हटला तर तुम्हाला त्याचे मार्क पूर्णपणे मिळणार नाही. ओके, व्हेरी गुड. एफी विथ एमओ. देन नेक्स्ट वन इज
अरे आपल्या आन्सर कोणी दिलं नाही. दुसरा एक सिंपल क्वेश्चन विचारतो. सॉल्वे प्रोसेसला कुठला रे आपण रिएजंट वापरला? सगळे लगेच लेफ्ट. आम्हाला थांबले की संपलं सगळे. थांबला तो संपला, माहित आहे ना. डोंट स्टॉप. लगेच निघाले सगळे, लगेच लिव्ह व्हायला सुरुवात. निशा गायकवाड, सांगा बरं मला, सॉल्वे प्रोसेस साठी आपण कुठला कॅटलिस्ट वापरला? सॉल्वे प्रोसेस फॉर मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ सोडियम कार्बोनेट और सोडा ऍश. व्हिच कॅटलिस्ट वी यूज? कोणी सांगू शकता? Okay, we'll stop here.